Okute bannayuganda obasibye mu makomera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti atoleesa omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola mweri Museveni alina okumanya nti eno generation ngala mingi agiringa nayo ffe tukkiririza mu bakyala naye nanyonyola kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okuva Museveni tetujja kulonda faagimbo kubanga twagala bakyala tetujja kubanga Museveni tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa era nammwe mbasaba mbeere ba mulamwa naddala mmwe ba MP nammwe abali mu bifo by'obukulembeze temubeera nga Anita Among temubeera nga Nabbanja temubeera nga Naluti temubeera babbi temubeera babyake. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakufungiruma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka kuza paka kulia. Today is Women's Day, the day to celebrate our mothers, our sisters, our daughters, the most important side of humanity. I want to appreciate all of you women for turning up in large numbers. And yes, Comrade Sarah talked about it, that it's not so easy to even associate with us. As you know, they are trying as much as possible. The regime is trying to make it abominable to be a freedom fighter or to stand for what is right. Thank you very much for being bold, for being confident, for turning up and standing with us. We don't take that for granted. We are celebrating Women's Day belatedly, 20 days later. But again, like Madam First Lady mentioned, there's always a spice when women are involved. We are thankful to the Almighty God that we are here today. We as NUP, we believe in women power, we believe in their ability. We believe not only in inclusiveness, but in equal presence. And indeed, it is our thought and firm belief that women should be represented to the level of 50% in every aspect of our party. Yes, because we know, and we say it many times, that men and women are like two wings of a bird. Men are either the left or right, and women are either the right or left. So when one wing is broken or not as strong as the other, the bird is not going to fly perfectly. So we strongly believe that women should be represented, and indeed we are putting an idea to have women leaders from at district levels to be direct representatives in the delegates conference. I don't have so much to say to the women today other than appreciate them, and also to speak to them on my behalf and on behalf of our entire party and the struggle that we are leading, that you are such a force. The first picture that we have on our wall, the hero Thomas Sankara told us so many years ago that a revolution without women is dead at birth. And that's very true. Every man you see here probably wouldn't be on time or wouldn't be as confident if they were not being backed by a woman. And the gentlemen will agree with me, when you're growing up, you know, before you get a girlfriend, you're not as smart as you are after you get a girlfriend. And you're always punctual, you're always more responsible because you're trying to impress a woman. That is how important you are. But still again, you the women take the biggest part of the task in the work that we do. And when it's time to suffer, you even suffer much more than the men. So this should speak to you how important you are. We hold you in very high regard. And we don't only believe in, affirmative action in respect for women as something political.
We believe in it from the depth of our hearts. And even when we are fronting women, we want to front the best that there is. We don't want to be like Museveni, only picking out fudge of the women. In our government, as the national unity platform, we will pick women of value and valor. We will not pick thieves or jokers. And it's at this juncture that I want to add my voice to all the people that have spoken. To you, the women, while we hold you in very high regard, please represent the women folk in the best way they should be represented. Don't be thieves. Please don't be like Anita Mom. Don't be like Nabanja. Don't be like Nanupu. Be the women that their children will be proud to call a mother. Be a woman that your husband will be proud to call a wife. Be a woman that the nation will be proud of. Finally, ladies and gentlemen, I want again to give my firm confidence to the women. We believe in you, especially you, the women leaders. Have confidence to take on leadership. Challenge for these positions of leadership at every level. Challenge even the men. We shall stand by you. Mwesimbo mujja kuwangula wadde muvuganya n'abasajja. Okulumaluma ebigambo byange mu Luganda basero ne bannyabo nsanyuse nnyo okuba wano olunaku lwaliro nga tujaguza olunaku lwa bamama baffe bannyinaffe bawala baffe. Tubeenyumirizaamu nnyo abakyala, tubaagala nnyo, tubawa nnyo ekitiibwa. Mwebale ku baana bavumu na buvumu bujja kutuleetako ku lunaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjuddeeyo, mu mbeera eno nga bataddewo okutya okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe oba omuntu yenna okukkiriza bwe tukkiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga ya demokrasi nga babifudde ebyobulabe, mwebale kuba bakumu ne mujja. Tukimanyi nti abakyala muli bakumu. Era ne Mama Winnie Mandela yatugamba nti you strike a woman, strike a rock. Okuba ku mukazi abasajja osobola okutubba ne tugonda, naye okuba ku mukazi obanga akubye ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala efiira mu kuzaalibwa kwayo. So abakyala muli b'amaanyi nnyo, mumusinga okubeera symbol of resistance. Naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyaviira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi, naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Lutaawe. Kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala okubasaba abakyala baffe, bwe muba era ne Facility akyogeddeko, bwe muba nga muli bakulembeze ku level yonna yonna, temubeera nga bali. Ffe tukkiririza mu bakyala, naye era nnyongera kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okugoba Museveni tetujja kulonda Fajimbo kubanga twagala bakyala. Tetujja kubanga Museveni, tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa. Era nammwe mbasaba mubeere ba mulamwa, naddala mmwe ba MP, nammwe abali mu bifo by'obukulembeze. Temubeera nga Anita Mpuuga, temubeera nga Nabanja, temubeera nga Nalutu, temubeera babbi, temubeera balyake. Wabaawo okujigiriza omukyala yenna yenna, mwogere mubeere faamu, temubeera nga Wangalya. Mubeere faamu, mukigire ekyo mukkiririzaamu basebo ne bannyabo. Mukigire ekyo mukkiririzaamu. Abaana bamwe basobole okubeenyumirizaamu. Agamba oyo maama wange, omwami we agamba oyo mukyala wange nga taliimu na kuswala. Abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obukumu ne bubaweebwa, naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno. Mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mumanye titubaagala nnyo, twagala mumanye titubeenyumirizaamu, n'okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo 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 nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with
the glaring corruption in parliament with the theft of taxpayers' money by Anita Mo and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Mahalabi Museveni yakuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Mo ku bilioni ne bilioni z'omwomusolo zappa. Museveni yakuddeyo n'agamba munviire kwa mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubaddenga tukyogerako muzikize ne mulwayo nkyogereko nti omuli w'ekuzinamba emuyani ye Museveni abalala kyesibanga bakozi be. Ekyo kibalage bwawe tuli ne lwaki tulina okubanga kumujjako. And finally, still is also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Baram. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Mpuuga. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. So, to you, Mr. Balam, and all those psychopaths of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mawulebe omusajja gwe badde Masaka n'ambala beret zaffe najja yefudde mbatogerera yegayirira Museveni ate baganda baffe be yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukosa abamwami Museveni kututa olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba omutuyambo tebaganda baffe ta bannayuganda bo bewakwata bosibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu okukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba weegali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakale Museveni tetugenda kutya. Era si musango twagala ekyukakyuka. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba yabatadde mu kkomera n'abakulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte bannayuganda obasibye mu makomera nti bazizza omusango okwambala enkofiira bweti ate oleesa omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambala enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ngalamu ebyabiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. I want to salute our sisters, our daughters, our mothers on this celebration of the International Women's Day. Mwebale nnyo kutuweesa kitiibwa maliriza era nga mbachallenginga
timutekinge ono okulembeze. What a man do, a woman can do, and sometimes even better. So, mutukulembere obaoli awo kwetwaba n'omukulembeze obw'abakyala nga bungi obaina wensi enjeetereramukko kubanga mwe muli bamaama. Naye nga bwe mbagambye nti mu bakyala waliyo abakyamu waliyo n'ababbi. So mukyegendereza ekyo basebe ne banyabo mwebanenyoku. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende ewakumuluma 13. Era mbyagalira ddala pulezidenti wange be twasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka kulungi.